എന്റെ പേരെന്താന്ന്? അബൈ. അബൈ എത്ര കാലമായി ഇവിടെ? 5 മാസം. DM ഒന്നൂടെ പറ. ഒന്നൂടെ പറഞ്ഞേ. So we decided to go and explore the beautiful reefs that are alongside the Kovalam shore. And here's what we saw. People had even left paracetamol tablets for the fish. There was just so much garbage, it was truly unsettling. And on top of all this, I found a fish that was trapped in a net. And I really thought that I could probably save it and release it from that net. But the fish had been struggling in that net for so long that all that ghost net was wrapped so tight around it. It almost broke because of all that. I really couldn't do anything. ഹായ്, എൻ്റെ പേര് മുഹമ്മദ് റഫീഖ്. ആക്ച്വലി ഇതാണ് എൻ്റെ ഗ്രാമം. വളരെ മനോഹരമായ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ് ആണ് വിഴിഞ്ഞം എന്ന ഈ ഗ്രാമം. ബട്ട് ഇത് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലോട്ട് വരാൻ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ചുറ്റിലുള്ള എന്താണ് ചവർ റാബിഷ്. ഒരുപാട് പേര് ട്രൈ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഇതിനൊരു അപ്ഗ്രേഡ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടും. അവിടെ ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും പച്ചപ്പായിരുന്നു ഇത് ഫുള്ള് സ്ഥലങ്ങൾ. നൗ ലൈക്ക് ആ വേസ്റ്റ് കൊണ്ട് കുമിഞ്ഞ്. ഞാനൊരു ഡൈവറാണ്, അപ്പോൾ എനിക്കിത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സീന് കാരണമാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇവിടുത്തെ പലരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ലിമിറ്റഡ് തിങ്സ് മാത്രമേ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തു കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. മെയിനായിട്ടുള്ള തിങ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഈ ഒരു ഇവിടെ എന്തോ വേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് പൈസ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകും. പൈസ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്താലേ ഇവർ സംഭവം കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകും. ആക്ച്വലി മറ്റുള്ള കൺട്രികളിലൊക്കെ അവർ വന്ന് കൊണ്ടുപോകലാണ് ആ ഒരു പ്രദേശം. ഈ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ് കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ വീണ്ടും ഇതിങ്ങനെ നശിച്ചു പോകുന്ന ഒരു അർത്ഥവുമില്ല. എൻ്റെ ഡ്രീം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രദേശമാക്കി മാറ്റണം. എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് ചില്ല് ചെയ്യണം. മറ്റുള്ള എൻ്റെ ഫോണേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട്, വിദേശികൾ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഉണ്ട്. അവരൊക്കെ ഒപ്പം ഇവിടെ ഒന്ന് അവർ ഷെയിംഫുള്ളായിട്ട് സംസാരിക്കാണ്ട് ദിസ് ഈസ് ഫോർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ് എന്ന് പറയണം. അതാണ് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം. ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഇവിടെ വരാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തന്നെ ഷെയിമാണ്. ദിസ് ഈസ് മൈ കൺട്രി ആൾസോ, മൈ വില്ലേജ് ആൾസോ. ഷെയിമാണ്. അവർ എന്താണ് ഇങ്ങനെ എന്നെ കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ്സ് എ മെയിൻ തിങ്. എന്നെ കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല. ഇതൊരു ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇതിനും ബാക്കിൽ വേണം. അവെയർനെസ്, ഗവൺമെൻറ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം, ഈ ഒരു പ്ലേസിനെ വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം. എങ്കിലാണ് അതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഡ്രീം. ആക്ച്വലി മറ്റുള്ള പ്ലേസിലൊക്കെ പോയിട്ട് എൻ്റെ നാട്ടിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ റാബിഷ് വീണ്ടും കാണുമ്പോൾ തന്നെ വല്ലാത്തൊരു സങ്കടമാണ്. Guys, this video that we are doing is not to tell you that you need not put plastic out into the ocean. Don't do that. You need to conserve the ocean. No, it's not for any of those purposes, right? But if you do care about yourself, I think you are going to pay a lot of attention to this very small process that I'm going to speak about called biomagnification. Now, what is biomagnification? Let's say you take a piece of plastic wrapper, you're throwing it out on the road. Now, most of the garbage that you throw out, a place that it finally goes and ends up is finally the ocean, right? Now, what happens to this piece of plastic that you threw out and that ended up in the ocean? It starts breaking down and becomes microplastic. Now, what happens to the microplastic? The fish, mistaking for it to be food, goes and consumes
there's microplastic. Now, obviously, this microplastic is not doing any good for the fish. In fact, it's causing it a lot of harm. Now, on top of that, a bigger fish is going to come and consume the smaller fish, the food chain. Now, what happens to the piece of plastic that is present in that small fish? The danger that it poses to the bigger fish is multiplied by 3. Now, a bigger fish goes and catches the smaller fish. And that chain keeps repeating, each time multiplying by 3. And finally, it's probably the biggest fish that we catch from out in the ocean and bring and put in front of our plate and consume it. The entire chain keeps going that way. Finally, the wrapper that we threw out onto the road is ending up in our very own plate, and we are basically eating plastic. Guys, children are now born with birth defects. Why? Because there's plastic content in their mother's systems. Is this really something that you should be thinking about? I think that is an answer that you need to answer for yourself. And that is the sole purpose of this video.